muda wa siku 2 ambapo ipo hapa kwa ajili ya kuona hali halisi ya mazingira ya visiwa hivi vya Zanzibar. Na pia mtazamaji katika meli hii ama viongozi hawa, moja kwa moja tusikilize ama tuangalie wimbo huu wa taifa. Okay, we go. Tanzania national anthem. Get ready, East Africa. Pamoja na Afrika Mashariki pamoja na ndugu zetu hawa wa India.
Na hivi sasa kama unavyoona hicho ni kikosi maalum ambacho ni brass band ambayo ndio ilisherehesha katika kupiga nyimbo hizo za taifa. Na hivi sasa tumsikilize mshereheshaji namna His Excellency Mr. Binay Pradhan, High Commissioner of India to Tanzania. Hiyo ni meli ambayo imefika hapa katika bandari hii ya Malindi ikitokea kule nchini India. Kinasa kama unavyoona meli ni kubwa kwa kweli. Meli ni kubwa sana, na niseme tu kwamba viongozi mbalimbali wa chama na serikali wamo katika meli hii hivi sasa. Ni kweli kuna viongozi mbalimbali ambao wamehudhuria, lakini wakati utaratibu unaendelea, labda tukumbuke kwamba viongozi ambao wamefika hapa ni mawaziri mbalimbali, lakini makatibu wakuu kutoka kwenye taasisi za serikali. Tumemuona katibu Wizara ya Maji, Nishati na Madini, Mheshimiwa Kilangi, lakini na viongozi wengine ambao tuwasikilize Wanamaji kutoka India namna wanavyozungumza hivi sasa. Close maritime neighbor of India, with whom we not only share a historical relationship but also a cultural connect. Excellency, India and Zanzibar have a long history of trade and cultural exchange dating back over a millennium. Indian merchants and sailors have been visiting Zanzibar for centuries, establishing strong economic and cultural ties between the two regions. In fact, the symbols of the churn of the people and empires in the Indian Ocean are still visible in the stone town of this historical island of Zanzibar, where the hanging balconies look exactly like those in older parts of Ahmedabad in India, a reminder of linkages across the Indian Ocean. Excellency, as you would recall, the maiden trilateral exercise between the navies of India, Tanzania and Mozambique was conducted in October last year. As a follow-up, the visit of our ship to Zanzibar and Dar es Salaam seeks to further strengthen our maritime cooperation, enhance interoperability, and undertake capability development to address common challenges in the maritime domain through training and sharing of best practices. In the next few days, we will have numerous engagements with our colleagues and friends in Tanzania and Zanzibar Navy, cross visits, sporting fixtures, joint yoga session, and a maritime partnership exercise between India and Tanzania. Before I conclude, I would like to thank the authorities in Zanzibar for the support, help, and hospitality extended to the ship. I am confident that partnership between India and Tanzania will continue to grow in years to come. Asante sana, thank you, and Jai Hind. I now request His Excellency Mr. Binay Shrikant Pradhan, High Commissioner of India to Tanzania, to kindly address the gathering. His Excellency President of Zanzibar, Dr. Hussein Ali Mwinyi, His Excellency Dr. S. Jaishankar, External Affairs Minister of India, His Excellency the Speaker of Zanzibar House of Representatives, Ministers, Member of Parliament, leadership of Tanzanian People's Defence Force, Captain of the ship, Captain Kapil Kaushik, leaders of Indian diaspora, ladies and gentlemen, Namaskar, Habariza Jioni, a very good evening. This is a rare honor to host such a galaxy of leaders on board INS Trishul. Your Excellency President, thank you very much for joining us. We truly appreciate this special gesture of yours. Asante sana. Today is a special day in India-Zanzibar relations. We are having visit of an Indian External Affairs Minister to Zanzibar and Tanzania after a gap of 20 years. The Minister is on a standalone visit to Tanzania. He is accompanied by senior officials from various Government of India departments and CEOs of big railway, port, infrastructure, consultancy companies. A separate 40-member business delegation is traveling from India to attend a India-Tanzania business event to be chaired by him in Dar es Salaam. And it's not a coincidence that Indian naval ship INS Trishul
enters the port of Zanzibar on the day EM lands here. Excellencies and friends, today is also a historic day for another region. Today evening at the State House, President of Zanzibar and the External Affairs Minister of India witnessed signing of a MOU to set up the offshore campus of IIT Madras in Zanzibar. I have no hesitation to say that this is probably the most significant and important project that India is doing in Tanzania, if not in the whole continent. As I take this honor to invite all of you to this reception on board INS Trishul, let me inform you that this is the second time that you are receiving an Indian naval ship in Tanzania in the span of 9 months. This is manifestation of rising defense and maritime cooperation between India and Tanzania. This is also an attempt to bring our two nations together to jointly explore the unlimited opportunities that maritime domain in Indian Ocean offers us. Thank you very much. Let me now invite His Excellency, the External Affairs Minister of India, to give his remarks. Your Excellency, Dr. Hussein Ali Mwinyi, President of the Revolutionary Government of Zanzibar, Honorable Speaker, Excellencies, Ministers from the Government, Regional Commissioner, Members of Parliament, high-ranking officers of the Tanzanian People's Defence Forces, High Commissioners, Captain Kaushik, members of the diaspora, ladies and gentlemen. Namaskar, Habari, a very good evening to all of you. It is today my very distinct pleasure to visit Zanzibar and on arrival not just go to the State House and witness a very important event in our history, but also then to have the honor of receiving the President on board an Indian ship. And to have a ship visit in any circumstances is a very, very notable event in the calendar of any embassy or high commission. I have myself experienced that in the course of my career. But to have this coincide at a very important time in our relationship, I think makes it really doubly notable. As the High Commissioner mentioned, today the significant event, an event which was one of the reasons which brought me here, was the agreement to establish the Indian Institute of Technology's campus here in Zanzibar. The High Commissioner mentioned that this is a very special project in terms of its significance for Tanzania, for Africa, but I would actually underline it is the first time that the IIT is going out into the world. For us, this is one of our most important brands. It is one of our most important educational institutions. So I'm so glad the IIT has followed the Navy in foraying out into the world, and I'm sure that in the journey of the IIT, they will also do the nation just as proud as the Navy does every day through its activities. Captain Kaushik mentioned that history binds us together. Yes, indeed it does. I think over millennia, really the monsoons have been a force of nature, a flow of nature, which has allowed us to traverse these waters. And I'm really very appreciative of the connection here with East Africa, because I happen right now in Parliament to be elected from the state of Gujarat. And I'm very pleased to see so many people from the state who have their origins in that state. So the link between the western coast of India and the eastern coast of Africa, I think, is a very historical one. And today we have an opportunity to celebrate that again. This is also a time when we strengthen our development partnership. Excellency President, I think for us it's really been a great privilege to share with you
our experiences in the field of water development. It's been a very big challenge, a challenge for us in India. Today, one of our key development programs has been something called the Jal Jeevan Mission, which is really taking water. Water is life, and we take water as life to our people, and it's a massive pan-Indian project. And for us, what we are doing with you is a natural extrapolation of what we are doing with India, and we are very privileged to partner you in that regard. I would also like to take the opportunity to ask you to recall that India is currently chairing the G20, and as the President of the G20, as the chair of the G20, our endeavor has been to get this premier forum to focus on the needs of the developing world, especially the needs and priorities of Africa. So early this year, we convened the Voice of the Global South Summit. We were very glad that Tanzania participated in it. We have also proposed that the permanent participation of the African Union should be considered by members of the G20. So we look forward to the response of other members in that regard. But when we speak about development, at the end of the day, what we need are the human resources to support that development. And certainly it's our expectation that the Indian Institute of Technology would contribute to human resource development in Tanzania. Friends, I also underline that while it's our focus to expand and deepen development, at the end of the day, development is underpinned by security. And the presence today of an Indian Navy ship, the fact that it's a activity which flows directly from the Sagar outlook, which the Prime Minister enunciated 8 years ago in a region, in a country not far away from here. I think that underlines today that the waters are not only a trade and a cultural bridge between us, but the waters are also for us a shared security focus. And our endeavors together in ensuring the safety and security of these waters should also be a priority. So once again, I would like to underline this has been for me really the beginning of a very important trip. I look forward to my further discussions and tomorrow the experiences of visiting some development projects, my visit to the mainland, my talks out there. And I thank you, Excellency, Mr. President, for your presence today. Thank you. Thank you, sir. May I now request His Excellency, Dr. Khalid Mohammed, Minister of Infrastructure, Communication and Transport of Zanzibar, to kindly welcome our chief guest, Dr. Hussein Mwinyi, Honorable President of Zanzibar. Your Excellency, Dr. Hussein Ali Mwinyi, President of Zanzibar and Chairman of the Revolutionary Council, Honorable Dr. Jaishankar, Minister of External Affairs of India, Ministers present here, His Excellency Ambassador of India to Tanzania, Member of the Parliament and Member of House of Representatives, Consul General of India, Honorable Speaker of the House of Representatives, Chief Secretary of Zanzibar, distinguished Principal Secretaries, distinguished guests, ladies and gentlemen, good evening. Your Excellency, my prime duty at this event is to invite you to deliver your speech. But before doing that,
I kindly request Your Excellency to allow me to say a few things. First and foremost, to thank you for being here with us at this very important event this evening. Secondly, to express our gratitude to Honorable Dr. Jaishankar, and through him to the people and government of India for this important visit. Thirdly, to thank everybody who is here for attending this important event. Let me also acknowledge that this event has been made through collaboration. In this respect, Your Excellency, allow me to express our appreciation to everyone and every institution which in one way or another has been involved in the preparation of the visit of His Excellency, the Minister for External Affairs, and also who prepared for the arrival and docking of this naval ship at our port. Your Excellency, we are gathered here this evening against a background, and that is no more than our long-standing and historic cooperation between India and the United Republic of Tanzania that dates back a long time ago, even before our independence. Over the years, we have enjoyed close social and economic cooperation manifested through sound political and economic relations and social and cultural bonds. India has been our close partner in trade, and India has been supporting Zanzibar in many ways, in social sector in particular, such as health and education. But as well, India has provided concession credit lines and grants for development projects. India and Tanzania, and in particular Zanzibar, shares many similarities and commonalities due to several reasons, which include geographical locations of our two countries and also the intermingling of our people. India, we share similarity with Tanzania in culture. We share similarity in food we use, the spices in particular that we use, and even in words in our languages. Above all, and despite the distance, we share direct connections through the Indian Ocean. And this has been a traditional route, India-Tanzania through the Indian Ocean route. So we share so many similarities. So you are coming here today further strengthen our cooperation, further strengthen our relationship, and we are looking forward to further strengthen this cooperation between India and Tanzania. Once again, Your Excellency, allow me to thank you for being with us here today, and also thank you, Mr. Honorable Minister for Foreign Affairs, and your entire delegation, and the captain and the crew of this naval ship, for your decision to once again visit Tanzania and visit Zanzibar. We thank you very much for that. Your Excellency, I've been asked just to welcome you to deliver your speech. So with these few remarks, I now have the honor to welcome you to address the audience. Thank you very much for your kind attention. Honorable Minister for External Affairs from India, Honorable Speaker of the House of Representatives, Your Excellency High Commissioner, Honorable Regional Commissioner, Ministers here present,
distinguished ladies and gentlemen, let me start by welcoming our guest, the Minister for External Affairs from India, to Zanzibar and to Tanzania in general. We are extremely happy to receive Your Excellency here in Zanzibar, and we believe that your visit will further strengthen the excellent cooperation between our two countries. I want to just say a few words on the India-Tanzania cooperation. We have excellent cooperation on several areas. I'll mention the first would be the development cooperation. As we have spoken this afternoon, India has been supporting Tanzania in many different sectors. Here in Zanzibar, we are extremely appreciative of the fact that we have one of the biggest water schemes being undertaken currently, and it's almost about to be handed over, and it is going to sort out a lot of our water problems, particularly in the urban region. So I want to take this opportunity to convey our sincere appreciation to your government for the support of that water project. But it is only today that we have witnessed the signing of establishment of Indian Institute of Technology here in Zanzibar. And I'm extremely happy because of the fact that Zanzibar will be the first faculty of IIT after India in the world. And I don't need to explain the reputation of IIT. We all know, and we believe it is the best college in the world. So I'm extremely happy to be here today to welcome you, Your Excellency, and to celebrate with everybody the achievement of establishing AIT in Zanzibar. But apart from development projects, we also have very close collaboration in the defense sector. Having been a Minister of Defense for more than 10 years myself, I know that we have very close cooperation with our colleagues of the Indian military in several areas. And I'm extremely happy today to be here in this Indian naval ship to celebrate the cooperation in the military sector as well. And finally, we do have quite a good relationship in the business-to-business area. The Indian community in Tanzania and the Tanzanian business people have very close collaboration in different sectors. And I want to take this opportunity to encourage more cooperation around this area. And here, allow me to mention one thing. Recently, we've had issues with the availability of the US dollars in the market. And some of the business people had informed me that I should speak to you and through you to your government to look into possibilities of doing business with our local currencies. And if we can achieve this, it will be a huge milestone, because I believe that the Indian rupee and Tanzanian shilling, we have a lot to exchange between the two countries. For that reason, I think we should take this up and look into ways of achieving that. Your Excellency, ladies and gentlemen, I just wanted to say these few things, but indeed, let me conclude my remarks by once again saying that we are extremely happy to receive your delegation here. We are looking forward for your visit in Zanzibar and in Tanzania mainland. And we know that apart from government-to-government dialogue, there will be also business dialogues while you are here. So I wish you all the best and have a very pleasant trip while in Tanzania. Thank you very much.
la Mapinduzi. Mtazamaji, huyo alikuwa ni Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi, ambaye amezungumzia mambo mengi tu ambayo yanahusiana na ushirikiano uliopo baina ya India na Tanzania, ikiwemo Zanzibar yenyewe. Amezungumzia pia kuhusiana na mradi wa maji ambao kwa asilimia kubwa tu India imeweza kufanikisha na kuliondoa hilo tatizo la upatikanaji wa maji. Niseme ni labda ni muda mdogo tu hivi sasa Zanzibar itakuwa itaondokana na tatizo hili la ukosefu wa huduma ya maji maji safi na salama, baada ya India kujenga baadhi ya matangi katika maeneo tofauti. Lakini lile tangi kubwa ambalo kesho lipo Ukwarara natarajiwa kutembelewa hapo kesho panapo majaliwa na viongozi wetu hawa, akiwemo Rais wa Zanzibar pamoja na waziri huyo wa mambo ya nje kutoka India. Tunatarajia kwenda kutembelewa. Hili tunaambiwa kwamba limegharimu zaidi ya dola bilioni 90. Imegharimu kutengenezwa tangi hilo, lakini kuna maeneo mengi tu alikinasa pamoja na mtazamaji ambayo yamepitishiwa mradi huu, ikiwemo Masingini, Dole, Mfenesini, Kwarara pamoja na Mkorogo. Na ni vitu ambavyo pia rais amevizungumzia kuona ni kwamba ushirikiano upo wa hali ya juu. Ni kweli kabisa. Swala la mradi huo ambao unaendeshwa na India lakini kupitia benki ya Exim umegharimu zaidi ya dola 90 milioni zitasaidia pia kuondoa kero ya maji, kama Mheshimiwa Rais alivyozungumza katika hotuba yake fupi ya leo, ambapo alisema itasaidia kupunguza ile shida ya maji ambayo hususan katika eneo la mkoa wa Mjini ambapo kuna shida hiyo. Kwa hivyo ni mashirikiano mazuri ya India pamoja na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hususan huku Zanzibar. Lakini pia kitu kingine ambacho amekizungumza ni kwamba ujio wa Meli hii ya kijeshi ya jeshi la bahari kutoka India, jeshi la wanamaji jeshi la wanamaji hili jeshi la wanamaji Navy wenyewe wanaita, ni kweli kutoka India utaendeleza mashirikiano makubwa, kwa sababu muda si mrefu Mheshimiwa Rais alikuwepo katika ushuhuda wa utiaji saini wa makubaliano wa kuanzishwa chuo kile ama tawi la chuo cha IIT, yani Indian Institute of Technology, ambapo tawi lake litakuwepo huku na lipo eneo la Bweleo bila shaka. Kwa hiyo hii itasaidia hasa kwenye masuala ya kiteknolojia. Nasema kutoka ukiacha India kwenye masuala ya teknolojia, basi Zanzibar itakuwa imepiga hatua kwa kiasi kikubwa. Kwa Afrika Mashariki itakuwa ndio ya kwanza kitobo hapa. Kwa kweli ujio huu umeleta faraja, kama alivyozungumza rais kwamba ushirikiano wa kibiashara pia unaonekana baina ya India na Tanzania ama Zanzibar kwa ujumla. Ushirikiano upo mzuri katika kuhakikisha biashara zinaenda vizuri na bila ya vikwazo vyovyote. Lakini pia alizungumzia kuhusiana na ushirikiano huu wa kibiashara ambao upo hivi sasa, kwa sababu ukiangalia kwamba Wazanzibari wengi ama Watanzania wengi huenda kuchukua bidhaa kutoka India kuleta hapa katika visiwa hivi vya Zanzibar na Tanzania kwa ujumla bila ya bughudha yoyote. Kwa hiyo uwepo wa viongozi hawa ni kuona kwamba ushirikiano huu unazidi kuendelea. Na ukiangalia hata masuala ya kimazingira, sisi sote tunatumia bahari ya Hindi kabisa. Kwa hiyo ni moja ya sehemu ambayo inaunganisha kwa pamoja kama Wazanzibari, lakini pia wenzetu kutoka kule India. Lakini katika ujio huu pia alipata nafasi waziri wa mambo ya nje wa India, alizungumzia ya kwake, bila shaka ni kuonesha namna gani ambavyo wataendeleza ushirikiano na Zanzibar, hususan katika mambo mbalimbali, kwa sababu kuna fursa nyingi sana. Hazana Hassan Msingiri na yeye akiwa katika meli hii ambayo inamuhusu kwa namna moja ama nyingine. Nyingine ni chanzo cha kubadilishana baadhi ya mambo, uzoefu wa masuala haya ya bahari.
Na hapa tumeambiwa kwamba zaidi ya vikosi hivi vya ulinzi na usalama, yani wanajeshi wamealikwa wapatao 30, zaidi ya 30 wamealikwa kufika katika shughuli hii ama kujionea ujio huu wa meli hii kubwa kutoka kule nchini India. Lakini chengine zaidi ni kwamba ushirikiano huu uliopo unakaribia miaka 60 ambayo 2024 panapo majali wa kinasa tutakuwa na ile miaka 24 net tangu kuanza ushirikiano wetu baina ya India na Tanzania pamoja na hapa visiwa hivi vya Zanzibar. Na tunaambiwa kabla ama kuanza tu kupatikana uhuru wa visiwa vyetu hivi, basi India ilikuwa ni miongoni mwa nchi za mwanzo kutambua mapinduzi ya Zanzibar, lakini pia ni miongoni mwa nchi za mwanzo kufungua balozi zake nchini Tanzania, kwa maana na huko visiwani Zanzibar wakiwa na ubalozi mdogo. Hii ni faraja na inaonekana kwamba ushirikiano huu upo muda mrefu na si leo wala jana. Miaka 60 ni ya mtu mzima kabisa ambaye tayari tunasema huyu amestaafu kazi kwa hapa kwetu. Ni sawa kabisa. Kwa hivyo inabidi sasa tujiandae sisi kuona kwamba hata kwa upande wa utalii pia itakuwa ni fursa, kwa sababu ndio matembezi kama haya yanajenga ushirikiano mzuri, lakini ushirikiano ulio imara. Na pia sisi tuna historia miaka mingi tuna historia mashirikiano mazuri baina yetu sisi, lakini pia kule nchini India. Kwa hiyo baadhi ya mambo kama haya yanayosogea unaweza ukaona ni mambo ni chachu ya maendeleo, hususan katika sekta mbalimbali. Tumeanza kwenye maji, tunakuja kwenye masuala ya biashara, lakini pia vile vile hata kwenye jiografia ambayo inatuunganisha pia inakuwa ni fursa, kwa sababu ujio wa meli hii inaonyesha ni namna gani ambavyo bado na sisi tuna nafasi ya kuunganika na wenzetu kwa ajili ya kujifunza. Ule mzungumzia hapo kidogo baada ya kumuona Komodo Msingiri, unaona kwamba kama tunavyoona hapo wameshabadilishana mawazo zaidi yale ambayo kila mtu ameyasikia. Ni kweli. Lakini hapo kinachozungumzwa zaidi ni mikakati zaidi. Tunamuona hapo Speaker wa Baraza la Wawakilishi yupo hapo na Zubair Al-Maulid, lakini mkuu wa mkoa wa Mjini Magharibi Idrisa Kitwana Mustafa naye anaonekana katika ujio wa meli hii. Yani ushuhuda wa ujio wa meli hii, niseme karibu viongozi wote hapa Zanzibar wamesema hapana, tukalione na tukalishuhudie hili. Na mengi yamezungumzwa, nafikiri wenye wizara husika ambazo kila moja kwa nafasi yake, yale maneno ambayo yamezungumzwa na viongozi hawa wawili ni kuchukuliwa na kufanywa kazi ili kuhakikisha kwamba haya ambayo yamezungumzwa yanafanywa kazi. Ni sawa sawa. Lakini pia tunamuona waziri wa Katiba, Sheria, Utumishi na Utawala Bora, Mheshimiwa Rais Katiba, Sheria, Utumishi na Utawala Bora. Lakini waziri wa Utalii na Mambo ya Kale tunamuona Mheshimiwa Simai, lakini pia tunamuona mbunge pale wa jimbo la Mpendae Turki Taufiki Turki anaonekana pale. Dr. Khalid katibu mkuu kiongozi Zena Ahmed Saidi, lakini waziri wa mawasiliano anaonekana hapa Dr. Khalid Salum Mohamed, na viongozi wengine mbalimbali ambao wapo tunawashuhudia. Vikosi vya ulinzi na usalama navyo vipo kushuhudia ujio wa meli hii. Kama nilivyokuambia, zaidi ya 30 wamealikwa kuja kushuhudia. Ni vyombo tofauti. Hawakulenga tu kwamba labda waje KMKM ambao ndio wanahusika na masuala haya ya maji ama bahari. Hapana. Vikosi vyote vya ulinzi na usalama vimepata nafasi ya kwenda kushuhudia haya. Lakini unaweza kutudahizia, leo ni siku ya kwanza, lakini kuna siku ya pili ambayo ni kesho bila shaka. Nini ambacho tutakwenda kukishuhudia? Kwa kesho kikubwa nafikiri ni kupata fursa ya kuona namna ya Zanzibar ilivyo, japokuwa mara nyingi watu wenye
wenye meli kama hizi huwa wanapendelea zaidi kubakia katika mazingira yao walionayo. Wameshazoea kuwa kama watu wa majimaji. Lakini na kesho kikubwa kitakachofanyika ni kwenda kutembelea ile miradi ya maji. Nafikiri watahusishwa hawa hii meli ambayo imekuja hapa kuangalia kwamba licha kwamba meli imekuja, lakini tuna miradi mbalimbali kama taifa la India tumeisaidia Zanzibar. Ili yote ni kuonyesha ushirikiano, na kesho panapo majaliwa viongozi hao watakwenda kuangalia, na uwepo wa meli hii ni fursa na nafasi ya kujifunza mambo mengi kutoka kwa vikosi vyetu, lakini pia kwa viongozi na wananchi wa Zanzibar kwa ujumla kinasa hapa. Ndio, kwa hivyo binafikiri mbali na kwenda tu katika ile safari kwa ajili ya kwenda kuangalia hiyo miradi ambayo imepiga asilimia kubwa sana ya hatua zake, manake tunatarajia tena kuja kuona sasa inafanya kazi na kuja kuona kwamba sasa ile kero inaondoka kama ambavyo tulivyotarajia. Lakini pia kupitia safari hizo ambazo za kutembelea hiyo miradi kuna fursa nyingi ambazo zitashuhudiwa, na inshallah ndo tunapotarajia kwa sababu mara nyingi mgeni unapompeleka sehemu akiona kama hapa hapajakaa sawa, kwa vile ana nafasi kubwa anaweza akatoa maamuzi pale pale kwamba acha wakati hili liko hivi, acha tulirekebishe liwe hivi ili liweze kufanikiwa zaidi ya lilivyo. Nafikiri kama ulivyozungumza ni matarajio makubwa ambayo tunayategemea hapo kesho panapo majaliwa, baada ya rais pamoja na waziri huyo wa mambo ya nje kutembelea hii miradi ambayo ipo mikononi mwao, na wao ndio ambao wametoa hii mikopo kutoka benki ya Exim zaidi ya milioni hizi 90 dola milioni 90 za Kimarekani. Na chengine zaidi tunajivunia kwamba wanatoa nafasi nyingi za kwenda kujifunza. Scholarship nyingi tu zinatolewa kwa taasisi za serikali, lakini pia taasisi za binafsi nazo zinapata nafasi na kwenda kujifunza kule India mambo mengi tu. Ni kweli hata katika makubaliano ya leo Mheshimiwa Rais aliposhuhudia ule utiaji wa saini wa makubaliano hayo ya uanzishwaji wa chuo hapa ama tawi la chuo cha IIT, ni kwamba kulikuwa kuna wanafunzi ambao waliomba scholarship na kweli wamepata. Leo nilikuwa nao nikajaribu kuzungumza nao, wakaniambia hata zile hatua ambazo wamepitia mpaka kupigiwa simu, kuanza kuulizwa maswali, na kweli wakaambiwa wamefanikiwa. Kwa hiyo tunakutana kwamba kumbe mazingira sasa tunaenda kukuza pia vipaji, lakini tunaenda kukuza wataalamu ambao serikali na nchi kwa ujumla tutakuwa tunawategemea. Ni kweli kabisa. Nikwambie tu hata na mimi ni miongoni mwa watu ambao wamefaidika na scholarship hizi za India. Wale ITK walileta mafunzo mbalimbali ambayo yanahusiana na uandishi wa habari na tulipata vyeti. Kabisa tulikuja navyo na tumejifunza mambo mengi, tena mengi sana. Kilichotukwaza kipindi tulipoenda seli ilikuwa ni COVID-19. Kwa hiyo tulikuwa lockdown, kwa hiyo tulishindwa kujitanafasi tulipokuwa katika eneo lile ama katika nchi ile ya India. Nikupe hongera Aziza kwa hatua hii. Umejifunza vizuri na tunaona manufaa pia, lakini yote kwa yote kupitia nchi ya India unaona hasa wao wapi hasa wako bora zaidi ukilinganisha na upande mwingine wowote? Yani kwa miundombinu unaona wako nafasi ya kwanza. Kwa miundombinu wako vizuri, lakini chengine wana vyuo. Yani wana vyuo katika maeneo ambayo mimi mwenyewe niliacha kinywa wazi. Tuseme labda kutoka hapa mpaka Darajani. Ndiyo. Havipungui vyuo 10. Vilikuwa vinatoa niseme elimu ya mambo tofauti. Kwa sababu sisi tulikuwa tukisomea kuhusiana na masuala ya habari, lakini ukienda mbele kidogo anasomea kuhusiana na mambo ya pengine labda teknolojia nyingine, labda ukisogea mbele mambo ya agriculture, ukienda yani wako hivyo. Kwa sababu mimi nilikuwa najiuliza swali mara nyingi sana, wenzetu India nawaona kwenye masuala ya teknolojia wako vizuri sana. Na ndio maana hata vyuo, hata hizo scholarship ambazo zinatoka kwenda kusoma kwenye vyuo vya huko unasikia the technician. Technician. Kama ulikuwepo. Ni kweli kabisa unavyozungumza, kwa sababu mambo mengi ambao walikuwa wakitufunza ama niseme ambao nimegundua kule, wenzetu ni wadogo mno, mtu unamkuta na master.
Ndio. Yes, unaweza ukamkuta pengine ana master ya IT na anaweza akakufungulia kompyuta na akaifunga hapo hapo, na pengine umempita umri. Nimempita umri. Yes. Na asilimia kubwa ni wasomi, ni wasomi, ni wasomi. Na ndio maana hivi sasa wamekuwa na maeneo mengi ukienda Wahindi utawakuta katika sekta tofauti wakiwa wanazifanyia kazi. Hii ni kuonesha kwamba wako mbele zaidi kielimu. Ni kweli kabisa. Na hata wanafunzi, mimi napiga hesabu wanafunzi ambao wanaenda kusoma kule masuala haya ya teknolojia, wakirudi hapa wanakuwa ni mchango mkubwa sana, kwa sababu kuna baadhi ya sekta ambazo tayari zinahitaji watu wa namna hiyo kuja kuleta mageuzi kwenye masuala ya teknolojia. Mheshimiwa Rais amekabidhiwa hii meli ambayo ipo hapa, amepewa mfano wake. Yani namna ilivyo. Meli ni kubwa kwa kweli. Hapo mtazamaji, hiyo ni meli. Anamotembea ni ndani ya meli. Na hapo watu walipokaa wakazungumza, wakahutubia ni ndani ya meli. Na sio chini. Na hivi sasa Mheshimiwa Rais anasaini kama ni alama ya ujio wake hapa kwa ajili ya kuwa pamoja na wenzetu kutoka India. Yote ni kuonyesha ushirikiano uliopo baina ya India na Tanzania na hapa Zanzibar kwa ujumla. Mtazamaji, huyo ni Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi akiendelea kuweka saini. Mara nyingi kwenye maeneo mengi ama kwenye meli ama ndege huwa wana nini hizi tunaita kama yani sehemu maalum ambayo una sign kama registration fulani hivi ili kuonyesha kwamba meli hii aliwahi kuingia kiongozi fulani, inakuwa ni historia ya kipekee ambayo ni alama kujiwekea kwamba yes, kwamba meli hii pia imepita katika visiwa vya Zanzibar, pia imepita katika nchi ya Tanzania. Hii yote inakuwa ni ishara ya kuonyesha hivyo, na kila anapopita huwa anaweka alama kwamba alipita. Lakini nafikiri ni faraja kwamba wamebaki kwa muda mrefu na wameonyesha ushirikiano mzuri, hata kuonyesha vile viburudishaji kutoka India, kwa sababu hapa hawajanunua vitu kutoka huku. Hapana, wanaonyesha kwamba utamaduni wao, wana vyakula vyao, wana kila kitu chao. Na hivi sasa anaonekana kutembea baadhi ya maeneo na kushuka ili kuendelea na mambo mengine. Kinasa, meli umeiona? Mtazamaji pia umeiona? Meli nimeiona, ni kubwa, na hivi sasa Mheshimiwa Rais sasa yuko safarini sasa kuondoka na kuelekea katika harakati zake nyingine.
Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi ndio anaondoka katika eneo hili la bandari ya Malindi na kuelekea nyumbani kwa mapumziko. Kinasa, utakumbuka tu hapa Zanzibar na Tanzania kwa ujumla, niseme Wahindi wapo wengi sana. Niseme wananchi hao wenye wapo wengi sana kutoka taifa hili la India. Ni kutokana na kwamba na amani na utulivu ambao upo katika visiwa vyetu pamoja na nchi yetu hii ya Tanzania. Mtazamaji, tuseme nasi hatuna la ziada kutoka katika eneo hili la bandari ya Malindi. Ni upokeaji tu wa meli hii kubwa ya wanamaji ya kutoka India ama Navy kutoka kule nchini India, ambayo itakuwepo kwa muda wa siku 2. Mimi ni Aziza Hassan, lakini nilikuwa na mwenzangu Ali Kinasa. Tunawatakia tu utazamaji mwema wa vipindi vyetu vinavyoendelea kwenu studio.